We now move on to the what we'd like to call the entertaining part of the day, which is our play entitled KhojaMatch. And this is really a reenactment of a play that was performed 12 years ago on the launch of the KhojaMatch.com. Essentially what we've done is we've taken the original script and we've really brought it into the modern day, and we'd like to reenact some of those comical moments for you. And some of the actors are actually from the original scripted version 12 years ago, and I'm sure you'll agree they haven't aged one bit. I feel like I need to put a caveat on the play, okay? And there's two things that I would like to highlight to you. First of all, this play is totally fictional, okay? So it does not resemble any members of this community, and it doesn't resemble any incidents that could have taken place in the past. And secondly, for those of you who are easily offended, I should warn you that there are going to be some male members of our community dressing up as females, okay? So I'd like to warn you, this is only for educational purposes, not for sort of their own entertainment. However, having said that, it was a little bit concerning how much they enjoyed dressing up as females during the practice sessions. So let me set a scene for you then. So to start off, Khalil has chosen an unconventional career choice, much to his mother's displeasure. See, he hasn't gone down the traditional route of being, or the traditional Khoja route, if you like, of being an accountant or a dentist or an optometrist or anything like that. He has actually chosen quite a special and quite a unique career choice. થાકી ગયા ઘરના કામકૂટ કરીને બા બત્રીસી પડી ગઈ. ઓહો 32 ઢીલી છે ક્યાં ડેન્ટિસ્ટ પાસે બનાવી છે ખબર નહીં. ઓહો ક્યાં મારો દીકરો ક્યાં ગયો? દીકરો થાક ઘરના કામકૂટ કરીને થાકી ગયા હું તો. હવે ખબર ને શું થશે મારું. હા શું આવી ગયો દીકરા? No salam, no dua, nothing. I'm sorry, Bob. I'm sorry, Mom. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ha, tane salam ke mage tyare kehવાનું. Mom, I've had a tough day at the circus today, Mom. Please. તને ખબર છે હું તારો બાપ મને જવાનીમાં મૂકીને ભાગી ગયો અને હું કેટલા તારા માટે કામ કરી છું. Give me a break, Mom, please. તને મોટો કર્યો, આટલો મોટો કર્યો, છલાંગ મારે છે. Mom, I'm tired. It's tough, you know. ક્લાઉન બનીને છલાંગ મારે છે, બીજું શું? Mom, it's tough being a clown, having to go every day to the circus and trying to make people laugh. It's not easy. પણ મને કોણ મદદ કરશે ઘરના કામ કૂટ કરવામાં? મને ખપે છે કે તું છોકરી વહુ લઈ આવી દે મને ઘરમાં તો કામ તો થાય મારું. Mom, not this again, please. હું તને કહું છું રૂકિયાબાઈ ફોન કર્યો તો મુંબાસાની છોકરી છે. No, not a girl from Mombasa, Mom. No girl from Mombasa, please. We talked about ભાઈ આ બસ બેટા ટાંગાની છોકરી છે. ટાંગાની શું લાગે છે? કરી નાખે ડડલીમાં છે જોઈ આવે છે. તને જોવામાં શું જાય છે તારું? You've worn me down, Mom. You know what? Just carry on. Make the arrangements, okay? Make the phone. હા બસ હું ફોન કરું છું. હા ઓકે હા ચાલો જોઈએ. My butt. Khalil, also known as Carl the Clown to his mother, has finally and reluctantly agreed to find his life partner. His mother, along with Rukia Bai, have set up their first meeting. They are now on their way, driving to the girl's house. Oof. Let's get in the car, Mom. Come on. વાહ મારા ટાટિયા દુખી ગયા છે. વાહ ચાલો. Take it easy, Mom. ચાદર ઉખડી જાય છે ખબર નહીં ડુબાઈની લાગે છે. You ready to go? હા બસ આસ્તે ચલાવજે, ધ્યાન રાખજે. Okay, I'll drive carefully. જો છોકરીના ઘરે જાય છે, છોકરીવાળાના ઘરે. હવે આંખ ફાડીને જો નહીં કરતો છોકરીને. Mom, come અને on. ત્યાં બીજી છોકરી હોય તેના પર નજર નહીં નાખતો. Mom, come on. I know my manners. અને ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખજે, તને જે દે એ જ ખાજે, જેમ તેમ માગતો નહીં. Of course I will, Mom. Of course. હા બરાબર ને? Yes, of તને course. કેવું ખપે છે ને કતો ઘરે જશું થઈ તને ક્લાઉન બન્યો છું.
Wow, come on. જો તને કહી દઉં છું પછી છે ને છોકરીવાળાના ઘરે સરખી રીતે બેસશે અને તને મોરી ચાય ભાવે છે મોરી ચાય દઈ દે તો ચૂપચાપ પી લેજે Of course I'll drink them. Okay, મીઠી Mom, ચાય I દે know. તોય દઈ દેજે કે એમ નહીં કે પછી મીઠી માગે તું મોરી માગે એ લોકોને થશે બીમારી છે Okay, Mom, okay. બરાબર ને I look good. We're here. હા આવી ગયા ચાલો હા ઓ ઊભી થાવ છે ગાડીમાં ઓ આ શું Mom, roof નથી? it's a convertible. There's nothing. અહીંયા that- શું ચોરાઈ ગયું રૂફ હા ચાલ So, they finally reach the girl's house. As you can imagine, nerves are running high. How will the girl react to Khalil's career choice? Will they click, as they say? And more importantly, how will they react to Khalil's very dominating mother? Let's just hope everybody is on their best behavior for this meeting. Let's see how it goes. Shans, can you get down, please, love? Yes, Mom. Shans, આજે કોઈ નમૂનો તને જો આવે છે તાર લિપસ્ટિક નાખી લે. Sure, Mom. તારો મિરર દેજે મને પછી. આવી ગયા બેસવાનો સુખે નથી. સલામ અલેકુમ કેમ છો? તમે કાતુનભાઈ ને? હા હું ખાતુનભાઈ હા હા, મને કીધા તા રૂકિયાભાઈ તમે આવવાના છો. હા, તમે મારું નામ ગુલી. ગુલીબાઈ હા ઓહો. ના ગુલીબાઈ બાઈ નહીં ખાલી ગુલી. ગુલી ઓ ગુલી હા. તમે તો બહુ મોડર્ન લાગો છો હા હું તો હજી જવાન છું 33 વર્ષની ટીપ છું. ટોપ લાગો છો ટીપ ટોપ હા હા ઓહો મારી જવાની છે તમે તો બુઢા થઈ હા, ગયા. બસ શું થયા ગુડા દુખે જો હું પડી ગઈ હતી મારો કે આંટી આવી તો અંકલ તૂટી ગયો અંકલ બધા અહીંયા છે અને એન્કલ ઓ કહેવાય. એન્કલ હા. મને શું ખબર પડે બુઢીને હવે ઇંગ્લિશ હા. કેટલું આવડે અંગ્રેજી હા તમે મને કીધા તા કોઈ છોકરો લઈને આવ્યો છે હા તમારો મારો દીકરો છે? દીકરો આવ્યો છે જો આ રહ્યો આવો બુટપણ માં મારો લેવાય છે ને? ને? હા હા Assalamu alaikum, અમારો auntie. ખલીલ. Assalamu alaikum. Alaikum salam. You okay? હા મારો Yes, ખલીલ. auntie. હા. Yeah, not auntie, auntie. I said I'm Guli. Oh, sorry, Gully. Yeah, Ah. yeah. Call me Guli. No worries. હા ઓકે તો તમારી દીકરી જો આવ્યા તમે હા હા મારી શેન્સ ને જોવા આવ્યો છે. શેન્સ darling. Yes mom. Just come round. Hi. Hi. આ તમારી શેન્સ છે? This is Cartoon Bhai. Cartoon Bhai? Yeah. You know Nani? ખાતુનભાઈ Not that Cartoon Network. હા ખાતુનભાઈ It's Cartoon Bhai. She knows your Nani ma from back home. You know Sugra Dasto, your Nani? ક્યાં ના તમે હું એકચ્યુઅલી ટાંગાની અહા. પણ મારી માં છે ને ઓલી અમીનાબાઈ હતી ને કંપાલામાં અહા. એની દીકરીની દીકરીની ક્યાં દીકરી રહેતા ઓલી બાકુરીના રસ્તામાં રહેતા હતા. એ બાકુરી, લોકો- ઓલી ગોળ ના, ગોળ ઈ બાકુરી. બાકુરી નહીં કઈ આગા ખાન સ્ટ્રીટ નો બાકુલી બાકુરી. ઈ બાકુલી ઓ હા. આપણે હા બરાબર ઓકે હા. ઓકે Hey, mom, હા, અમારી તો આપણે શેન્સ છે. સગા થયા હા આપણે તો બહુ સગા છે ઓ, પાછા ભેટીએ આ તો વિવાહ પહેલાના સગા કેવા સગા ઓહો, હા 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 ઓકે છે. He's a clown. હા મને કીધા તો ઓલા બાઈ કે આ છે ક્લાઉન જરાક રંગ વાળો છે આપણે તો ખાલી જોવાથી કામ છે ને પછી તારા ઉપર છે એ પછી તું ડિસાઈડ કરજે તો આ મારી શેન્સ છે હા, હા, એ શેન્સ હા. આ તમારા દીકરા નામ એ હરામ હરામ એ આ ડોસી તો લોહી પીગઈ છે આવતા જ હા, ખાય. તમે શેન્સ તું જા એક કામ કર તમે ચાય પીશો ને હા, ચાય પીએ, જે એલા માટે હા, ચાય ચાય now bring પીએ tea for them. Cal, will you help me make some tea? Yeah, yeah, sure. ચાલ બેટા તું અહીં Mom, બેસ, બેસ, તું અહીં I've got to બેસ. talk to her. આંટી સાથે વાત Yeah, કરે make some tea for ગુલીબાઈ them. સાથે વાત કરે Mom. ગુલીબાઈ બેસો બેસો ગુલીબાઈ, બેસો. Shans, you know those expired biscuits, bring them, we'll give it to them instead of the dog. તો શું છે બીજું તમારી તબિયત કેમ બસ છે? જો એમ જ ચાલે છે તમને કીધું ને કે હું તો હવે ગड्डी થઈ ગઈ બુઢી જ્યાં જાઉં છું સાવ પતી ગયા છે તમે તો બસ સાવ પતી તો ગયા, હા. તમારો તો એમઓટીએ ન થાય યુકે માં. હા બરાબર છે હવે શું થાય હવે તમે તો જવાન લાગો છો તમે તો હા, ઠાઠમાં જ હા. છો માશાઅલ્લાહ હા. તૈયાર થયા છો એમ કે એ તમે- કેટલા માંગા આવે છે પણ એમ મને તો એવું વ્યાજી થઈ લાગે- ગઈ છે તમે હવે. એમ તૈયાર થયા છે જેમ કે મારો છોકરો તમને જોવા આવ્યો છે તો એમ સમજો તમે એમ સમજો બસ. હા, હા, બસ જો હવે શું થાય તમે હા, આ હવે- આવી ચાદર પહેરા છો. હા શું થાય હવે ઠામ ઠામ મારે પછી બધા આજુબાજુ વાળાને લાગે ને કે જવાન છો જરા હા Shans, is this tea ready? Mom, I'm coming. Yeah, quick and those expired biscuits. Hey, Cal. એ બેટા બેટા ખબર ખબર હું લઉં પેલા હું આ લઉં. ડોસી તો પછી બહુ ભિખારી છે Okay, okay. ચાય પીયા Hi, વગરની hi, નીકળી છે hi. ઘરમાંથી. Now I'll have that cup later. Keep it down there. Shans, why don't you sit next to Khalil? Sure. Yeah, and have a chat while I update my lipstick. Hi, Oh, Cal. assalamu એ alaikum. How are you? બેટા એ તું અહીંયા બેસ તું અહીંયા બેસ હું જા- Mom, તમે એ લોકોને વાત વાત કરું, ખબર કરવા હું દ્યો. અહીંયા બેસ હું ક્રોસ એક્ઝામિન કરી લઉં Mom, but I've got to speak to her. હા હા ખબર હું વાત કરાવું છું મારા થ્રુ થાય બધું એ ખાતુન બેન તમે ક્રોસ એક્ઝામ કરો છો કોઈ લેબોરેટરીમાં કામ હા કરતા હા બહુ હતા? કામ કર્યું છે આપણે અમારા જવાનીમાં ઘણું કર્યું બોલો બોલો હા યા હવે So, hi, Cal.
Where do you work? એ છે ને મોટી ફર્મ છે બર્મિંગહામમાં, ઓલી પ્રાઇસ વોટર હાઉસ છે ને, એ આવડી મોટી જબરજસ્ત બિલ્ડિંગ છે, એની બાજુમાં નાનકડું સર્કસ છે, Okay. એમાં માથાનો ક્લાઉન છે, હેડ ક્લાઉન. આ તને બોલવાય નહીં દે ડોસી, ખબર નહીં ક્યાંથી હાલી આવી છે. So, Cal, how old are you? એ 25 વર્ષ 6 મહિના ને 3 દિવસનો છે. અમે આટલું બધું કાંઈ નથી જાણું. So, Cal, what do you like doing? What are એ your છે ને hobbies? સાંજના ઘરે આવીને મારું ધ્યાન રાખે છે, બુદ્ધિના પગ દબાવી દે. એ ના, મારી છોકરી તો ઘણું દબાવી નાખતા ડોસી. ના રે ના, અગરમાં ન દો. હવે છોકરી તું કે તો તું શું કે what do you do? I'm studying. શું સ્ટડી કરે છે કે how many books have you read? કેટલી ફાડી? એટલા ચોપડા ફાયરી છે, હવે તો ચોપડી ફાડવાની છે. ઓહો આ બસ તો એ આટલું ભણાવશો પછી ભણાવશો ક્યારે એ તો તમે આવ્યા છો ને, પછી જોઈ લેશું આપણે. અમે તો જઈએ, મને લાગે છે. હવે તમે ચાય નો તમે છે ને એક કામ કરો, નમાઝ પડીને જાઓ ને, ડિસ્કાઉન્ટમાં પડશે. અને પછી આજે તો બિરયાની છે, બર્મિંગહામ થી બિરયાની જમાડીશ તમે, ફાઇન ચિકન બિરયાની. ના બસ Mom, I એટલી haven't- ખુશ્બુ હવે દાસ તો આપણી જાન પહેચાન થઈ ગઈ. હા, એ તો છે ખાતુનબેન, બહુ પહેચાન થઈ ગઈ. હા ઓકે ગુલીભાઈ આવજો. આવજો ખાતુનબેન, હે આવજો, હે Mom, I haven't spoken to her yet properly. I haven't એ લોકોને spoken to તમે her. વાતું કરવાના I haven't છે. even chatted to her yet. તાવડી No, ડોસી છે. let's go, we go. આપણે Cal, જઈએ. can I have your email address then? Yeah, sure. It's, ઈમેલ ફિમેલ ને માર ગોડી હાલ હાલ. Mom, હા, જો. Cal, let's take a selfie at least. એ sure. સેલ્ફી નો સેલ્ફિશ. Oh, Mom. ચાલો આપણે Just જઈએ. leave her, you know, she's just a ખુદા pain. હાફિઝ આવજો. ખુદા હાફિઝ ખુદા હાફિઝ. આ તો કેવો મોકલાવ્યો, કોઈને લાગી મેરા નામ જોકર, રાજ કપૂરની પિક્ચરનો. ઓકે As you can tell, this probably wasn't the most successful marriage meeting that took place. The only semi-successful thing about this meeting was a selfie that they just managed to take. I'm sure Shenz will be posting this on her Facebook page later on. Khalil's mother was not very happy about this girl and has formed very strong objections against her. And Khalil has to listen to this on their drive home. go on. વાહ હાલો બેસી વાહ ઓહ હા બોલ બેટા આસ્તે ચલાવજે હા સ્લોલી ડ્રાઈવ સ્લોલી ડુ નોટ ડેશ કાર કાર કે ઓય I will. કશિયા ફેંકે જ બારે Sorry. કઈ ક્લાઉન નું ઘર નથી આ સર્કસમાં નથી તું હા બોલ So what did you think of her? કેવી લાગી છોકરી તને I thought she was really nice. નાઈસ તો બિસ્કિટ હોય છે But Mom, she was really pretty. પ્રીટી પ્રીટી શું હવે ઘણી પ્રીટી છે છોકરી તો But she had nice hair. નાઈસ હેર તો હેર એના જોયા એટલે મોટા મોટા વાઘરી જેવા વાળ હતા ડડલીના ઝૂમાંથી આવી એવું લાગે છે અને મુને એડી વાળા બૂટ આમ આમ ચાલતી હતી But she wore nice clothes. નાઈસ ક્લોઝ તો મારી પાસે છે શૂમાં But she made nice tea. નાઈસ બધું નાઈસ જ છે હું નાઈસ ચાય ચાય નથી બનાવતી તને કેટલી પીરાવી છે Okay, Mom, she wasn't the one. Okay. She was really, really fit, actually. ફિટ માય ફૂટ મારતી હશે ઠેકડા જીમમાં જઈને એમાં ફિટ થઈ જાય ને Okay, okay, Mom, she wasn't the one. Okay. Sorry. ચાલો જઈએ હવે તારા નસીબ બીજું શું Okay, look, we're here now. ઉવા. A year has now gone by since this meeting, and Khalil has had much going on. His career is going from strength to strength. He is now touring all over the UK, performing in some of the biggest theatres in front of thousands of people. If any of you are interested, his next showing is in the Star City car park later on this evening. His mother is becoming even more overpowering day by day, but unfortunately, when it comes to his love life, poor Khalil is still single. His continuous search for the perfect life partner has led to a meeting with Yasmin, a girl from a respectable family. Yasmin is currently talking to her father just before the meeting. Yasmin, can you come down, please? Yes, sir. Coming. So, Yasmin, you know, we've got this boy, Khalil, coming. Just had the call. He's coming straight from work. You know what? I think you need to give him a chance. He might be a bit tired. And, you know, make that wonderful cup of tea you can make. Yes, Dad, I'll try my best. As always, Khalil is nervous about this meeting. Is this going to be another waste of time? Will he just be judged on his unusual career choices? And as for his mother, will she actually behave herself today? They both arrive and knock on the door to be greeted by the girl's father. Let's see how this meeting goes.
અસલામુઅલૈકુમ. કેમ છો તમે? ખાતુનભાઈ. હા હું કેમ છો તમે? All right? તમે કોણ કાસિમભાઈ ને? હા, કાસિમભાઈ. કેમ please, છો તમે? please, ઓરાઈટ come, છો? come, હા come in, બસ come in. હું મારા દીકરાને લઈને આ આવી કોણ છું. છે? આ છે મારો દીકરો Assalamu છે. alaikum, uncle. How are you? ખલીલ છે ખલીલ. ઈ છે ને ખલીલ? ઈ છે ને એક ક્લાઉન છે, હેડ ક્લાઉન છે Right, okay. મોટી સર્કસમાં. Come in, please. મારી દીકરી યાસ્મીન આ છે. યાસ્મીન Assalamualaikum. બેટા. ઓ કેવી ડાઈ છે, માશાઅલ્લાહ માશાઅલ્lah. ઓહો હો. How are you, auntie? બસ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. Thank you for coming. બસ થેન્ક યુ. ઓરે છે એનીવે આ જો અમારો દીકરો. But Dad, he's a clown. Remember I told him, give him a chance. એનું છે ને એનું પ્રોફેસર છે. Professor, no, who professor છે? ઓ નો સોરી પ્રોફેશન. Oh, sorry. ઓ ક્લાઉન. Please. Should we let them speak? Assalamualaikum. Yeah, How are okay, you? go. Nice to see Go you. beta, go talk. I'm off Go to make a talk. cup of tea. Would you like to come and help? Yeah, Yeah, sure. go help. Come along. So this is really nerve-wracking, isn't it? Yeah, tell me about it. You know, the pressures of acting appropriately, always making sure you're saying the right thing, and in my case, dressing the part too. Oh, I'm sorry. I had to come straight from work, and so I came dressed as I work. What? So you're a clown? Yeah, I'm a clown. No, I mean, what do you do for a living? I am a clown for a living. Right. Tell me more. Okay. Well, basically, when I was, it goes back quite a long time, but when I was 7 years old, my father left us. And my mom and I had nothing, literally nothing. We were about to be turfed out onto the streets. But luckily, we go to a very good community. And this community had a welfare committee, and they looked after us. They made sure that we were okay. Anyway, my mom was always sad. She was always depressed, really, really always upset. And I remember this one time, about 12, 13 years ago, we came to mosque. And it was during Kushali or something, and there was a play, some stupid play about a boy getting married. Anyway, there was a man in that play who was so funny. And I watched my mom, and every time he was talking, she was in fits of laughter. She laughed so much. And that brought me joy. And I thought to myself, I know, I'll make her laugh. So whenever I could make her laugh, it made me happy. As I grew older, I thought, you know what, I enjoy making people laugh. So I went and joined the circus and became a clown. Wow, that's fantastic. So I'm Yasmin. Yeah, tell me a bit more about yourself. Yeah, so I'm 22 years old. I've just finished my exams in optometry. So please pray for me. I'm waiting for my results will. right now. I've got 2 younger brothers, Muslim and Khoja. Talk about identity crisis. And I've got one elder sister who just got married last week to a doctor. And, wow. and they're off on their honeymoon at the moment. So they're off on their honeymoon. And I'm just waiting for my exam results. It's always been my dream to be an optometrist. So please wish me all the best of luck. Okay. So tell me, what sort of girl are you looking for? Well, I'm looking for somebody with the generosity of Bibi Khadija. And I am looking for somebody with the wisdom of the Holy Prophet. And I am looking for somebody with the piety of Bibi Fatima. And I am looking for somebody with the akhlaq of Imam Ali. And I am looking for somebody with the body of... Whoa, let's not push it. I'm only joking. So what sort of person are you actually looking for? I'm looking for somebody that can come into my family. My strengths can be her weaknesses, my weaknesses her strengths. Somebody that can come into my family and make it whole. My mom is kind of very domineering, but I love her to bits, and I want somebody that can come in and complete that family. Great, that's fantastic. Do you know what? This tea's getting cold. Let's go take it over to Sure. our parents. This meeting seems to have gone a bit better than the last one. Khalil has finally met somebody who understands him, accepts his career choice, and actually wasn't too judgmental about his mother. Now, I'm sure there's not going to be too many girls like that out there. Let's hope this one actually works out. We now return to Yasmin's house a little later and discover that Khalil's mother is trying to make an important phone call on her new iPhone. Call Kasim bhai. Kasim bhai, please. ફોન કામ કરે છે? હા, બિલ નથી ભર્યું લાગતું. દીકરો બિલ ભરે તો ને. આજકાલના બચાવ. આથી એમ જ ડાયલ કરવું મને લાગે છે.
હલો સલામ વાલેકુમ કે મોટા ભાઈ કેમ છો તમે Alaikum salam. કોણ બોલે છે? હા બસ ના ઓળખ્યા તમે ના ના. હા હું છે ને ખલીલની મમ્મી બોલું છું Oh, ઓળખ્યા ને Khalil the clown? હા હા ઓળખ્યા ને હા, yes. હા યા રિમેમ્બર ને તમે કેમ છો? હા બસ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. મારો છોકરો જી. ખલીલ છે ને એ અમે વિચાર કરે છે તમારી દીકરી હારે યાસ્મીન હારે કરવાનું Alhamdulillah, alhamdulillah. હા, અને Thank you. મારા છોકરાને છે તમારી દીકરીને લવ કરે છે આઈ મીન Love? લાઈક કરે છે Okay. હા તો એ બહુ લાઈક કરે છે કીધું મને તો અમે વિચાર કરીએ છીએ કે આપણે જો તમને વાંધો ના હોય તો વાત આગળ લઈ જાય Good idea, inshallah. Thank you so Okay, much. તમે પૂછા કરી જો. Alhamdulillah, really nice. I'll tell you what, I will speak to Yasmin tonight. I'll get back to you, Okay, inshallah. thank you, Okay, thank thank you. you. Khuda Hafiz, Hafiz, Khuda Khuda Hafiz. Yasmin, Yasmin, can you come down, please? Yes, Dad, coming. What's up, Dad? So, Yasmin, you know, I just got a call. Do you remember that boy you met a few weeks ago? That Khalil boy? Oh, yes, the clown? Yeah, absolutely, the clown. His mother just rang today, and he really likes you. So, I was just wondering how you feel about that. Oh, yes, Khalil. I remember him. So, do you know what, Dad? He was kind of funny. You know, he seemed like a nice guy, but Dad, he's a clown. I know that shocked me as well. But you know, today people have their professions. We just have to get on with it. What's really important is their personality, their character. But Dad, what are people in the community going to think of you? Imagine you've got one son-in-law as a doctor, and this guy's a clown. I know. Well, ultimately, it doesn't matter what the community thinks. It's about what you and him, how you match together, and his character and his akhlaq in God's eyes. Do you know what, Dad? Now that I think about it, he seemed like a nice guy. You know, he was well-mannered. Did you know, Dad? He actually became a clown initially just to make his mom sort of happy. I didn't know that. That's Yeah. brilliant. And you know, he seems like a really nice guy. We have mutual interests, and actually, Dad, I think he's kind of cute. Cute? Oh, that's interesting. That's good. It's good, sorry. You know what? At the end of the day, as I said, it's your decision. So I think we need to give it some time, and you need to think about it and feel how you feel in your heart. It doesn't matter what other people think. It's what's important is how you feel with that person. Have a think about it. Great, Dad. It's my decision, right? It's always your decision, and I'll support you whatever you feel, Yasmin. Thanks, Dad. Do you mind if I sleep on it? I think that's a very mature approach. Let's talk about it in the morning, and then we can make the phone call if we need to. Great. Thanks, Dad. No problem. Yasmin did not need to think about it much. The answer was, of course, yes. Now that Khalil the clown has finally found his bride, his mother was overjoyed. I think we should hear to see how she's feeling at this moment. બુઢી થઈ ગઈ વર્ષમાં ઓહો અલ્લાહનો લાખ શુકર મારા છોકરાએ કબૂલ કરી લીધી યાસ્મીન સાથે વિવાહ થઈ જશે એના અને યાસ્મીને કબૂલ કર્યો મારા છોકરાનો ક્લાઉનનો બિઝનેસ તો બે જણા ક્લાઉન પ્રોડ્યુસ કરશે તો હવે મને આ પેશો આપણે તો ગમતો નથી પણ હું થાય હવે હું મને લાગે છે મારી બધી બેનપણીઓ છે ને ખુરશી પર બેસવાવાળી એ લોકોને બધાને કહી આવું અરે કે મારી છોકરાને સગાઈ થઈ ગઈ છે એના વિવાહ થઈ જશે એ લોકોને વિવાહમાં આમંત્રણ દઉં તો કાંઈ પ્રેઝન્ટ તો મળે હા યાર મારે પગ દબાવવાવાળી તો આવી ગઈ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અને ખોજા મેચમાં ચેક નહીં કરવું કે મારા છોકરાને હવે And there was, of course, a grand wedding with lots of guests, lots of presents, and most importantly, lots of biryani. We thought it'd be a good idea to share a few pictures from the actual wedding album for you. So here's a picture of the couple on their happy day. However, this is the only picture of the couple by themselves because, as always, Khalil's mother was the star of the show because she was in the next picture, which is coming, and the next picture as well, and the next picture as well.
And as for Shenz and Gulibai, well, their house wasn't as successful, unfortunately. They're still fighting over who should be using their hair straighteners next. And we may even have a picture of that as well. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And this is where, unfortunately, our play ends. Like I said, thank you very much, a bit louder. Like I said at the start, this was a reenactment of a play that took place 12 years ago. And there were a number of reasons why we actually wanted to reenact this specific play. I guess the first reason was to relive some of those comical moments again. The second reason was actually some of these guys just really wanted to dress up as females, and I really just wanted to provide a halal platform for them to be able to do that. But thirdly, we wanted to highlight how this community has changed over those 12 years. We are now part of a community that has such a diversity in its makeup, and whilst we took this play to sort of the extremes of the example, the reality is that this community is made up of people of different professions, people of different backgrounds, people of different hometowns, people of different religious and social opinions. And the question that I ask myself when I watch this play is, how quickly do I judge people who are different to me? Or how quickly do I look down upon people who have different opinions to me? And following on from that then, I ask myself, how is this stopping me from developing new relationships and new friendships within and externally to this community? You know, as we go on and embark on this new project that we've been waiting for a very long time, we pray that just as we are going to be using different raw materials to build walls and construct buildings, that we use our different strengths and opinions and talents to learn from each other and to build new relationships. As we change and adapt this current center to cater for the modern and growing needs of the community, let us pray that we can change and adapt ourselves to be able to contribute to society rather than hinder it. And as we decorate our new center with the shiniest and the beautiful of ornaments, let us decorate our souls with the most beautiful of akhlaq, where we wholeheartedly accept, embrace, and enjoy the different elements of our community members. And for the acceptance of this prayer, I ask you in your loudest voices to recite a Nare Salawat. And finally, I think it's only right that we appreciate each actor individually, and if you hadn't guessed, reveal their true identities. So first of all, with a very loud salawat, if you could thank the very modern, the very westernized, the very stylish Shenz, played by Abbas Ramji. And even with the louder salawat, if you can welcome the beautiful, the sharp-tongued, the very judgmental mother, Gulibai, played by Abbas Ali Kimji. I think that requires a loud salawat for him. And then another loud salawat for the successful, for the talented, for the very patient Khalil the Clown, played by Qasim Sumar. રંગ આવ્યો. And another salawat for his very modest, his very beautiful, his very lucky bride, Yasmin, played by Qasim Sarjan. ધણીને ભૂલી ગઈ. And then, of course, the very diplomatic, the very open-minded, the very proud father of the bride, played by Husnain Panjwani.
And we should reserve our very loudest salawat for the overpowering, the overburdening, the overcomical mother-in-law cartoon boy played by our very own star Muslim Khoja. ડોસી તો અહીંયા ઠેકડા પાડે છે વાંદરા જેવા